kitakuletea mapato yako ya siku, ili upeleke watoto shule, ulipe karo na ulishe pia jamii yako. Na mimi ninashukuru haswa sana serikali hii ya Mheshimiwa Rais wetu William Ruto, kwamba niliona katika vipengele vyake ameongelea kanisa sana. Ninajua bila shaka serikali ambayo imechukua ushukani ni serikali ambayo Mungu mwenyewe ameiteua, na ninaamini ya kwamba hiyo serikali itahusika, itachali sana kanisa la Mungu. Tusiti kuombea serikali yetu, watumishi wa Mungu. Naye askofu msimamizi wa kanisa hilo la Blessed Sanctuary Andrew Wekesa alisimamia hafla hiyo, akiwarai wachungaji kwa tayari kukabiliana na changamoto na kwa mfano mwema kwa jamii kwa kuepukana na matendo potovu. Ndio, kazi ya Mungu ni kazi ya kujitolea. Kuna changamoto mingi, lakini tujitolee na tufanye kazi ya Mungu. Kwa wale ushauri kwa wale ambao tumewatia mafuta leo, nami nimewatuma leo ili muende mueneze injili ya Kristo. Msiweke chumvi, msiweke vitu vingine. Sijawatuma muende mfanye mambo ya dunia. Sijawatuma muende mrudie wake wa wenyewe, muende mfanye visanga ambavyo tunasikia katika vyombo vya habari vinavyoendelea. Juzi tumesikia kwa vyombo vya habari kwamba mchungaji alikuwa na hasira mpaka karibu achiue. Lakini sasa nyinyi naomba muwe mabalozi wema ambao mtakuwa wachungaji ambao mtafutia vijana ambao wataki kuwa wachungaji ili waone maisha yenu na watamani kazi ya uchungaji. Aidha, serikali imeomba kuhusisha makanisa katika miradi ya maendeleo, huku waliofuzu wakionyesha furaha yao na kina mama wakitakiwa kuwa mstari wa mbele kushughulikia maslahi ya familia zao. La pili, nataka kushukuru Mungu kwa sababu katika nchi ya Kenya Mungu alitusaidia tukakuwa na uchaguzi wa amani. So nataka kuomba serikali yetu ili isaidiane na kanisa tunapoendelea kuhubiri amani. Jambo la pili, nataka kuomba serikali yetu kuu ishirikiane na kanisa kwa ile miradi ambao wanafanya ili tuone pia kanisa inasonga mbele na tuone kanisa inahusishwa. Na mimi kama mtumishi wa Mungu ambaye nimepewa cheti kama reverend, nitaomba Mungu sana niwezeshe ili nikakae katika njia zake na nikafanye mapenzi yake. Kabisa niwe mfano mwema kwa kanisa na pia kwa jamii na hata kwa watoto wadogo ambao wanakuwa, ili niwe kama mfano kwao. Wanapokaa wanasema pia mimi nataka kuwa kama reverend fulani. Si wa mama wajitolee, washike sana kanisa na jamii yote itakuwa imepona. Watoto watakuwa wamepona na jamii yote itaenda mbali, kwa sababu mtoto huwa anakaa karibu 100% na mama. Sasa mama akijua kanisa na ashike kanisa, mtoto huyo atakuwa directed na mambo ya Mungu na jamii itapona. Nikiripotia TV Magharibi kutoka katika kaunti ya Bungoma, jina langu ni Jeremiah Wekesa. Tukisalia katika kaunti ya Bungoma, mtazamaji, ni kwamba katika masuala ya kisiasa ni kwamba shughuli ya kuweza kuidhinisha waniaji wa useneta katika kaunti ya Bungoma imeng'oa nanga rasmi hii leo katika afisi za Tume Huru ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka nchini IEBC. Mwambo Mabonga ni miongoni mwa wagombea ambao wameweza kuidhinishwa na Tume Huru ya IEBC ili kuweza kuwania kiti cha useneta katika kaunti ya Bungoma, baada ya nafasi hiyo kuweza kuacha wazi na baada ya Moses Wetangula kuweza kuchaguliwa kwa spika wa bunge la kitaifa. Mwambu atawania kiti hicho kupitia kwa tiketi ya chama cha UDA katika uchaguzi mdogo utakaoandaliwa Disemba 8 mwaka huu, akiweza kuhutubia waandishi wa habari baada ya kuweza kuwasilisha makaratasi katika tume ya uchaguzi. Mwambu ameweza kuomba wapinzani wake kuweza kufanya kampeni za amani na kuweza kushukuru wakazi wa Bungoma wa kumupa fursa ya kuweza kuwania kiti hicho. Initially, to begin our journey, the journey for the by-election ya Bungoma Senate. Vile mnajua leo tulikuwa hapa kwa kazi moja tu, kuidhinishwa to be cleared officially by IEBC. Last 2 weeks ago we were cleared by our respective parties and those ones who are independent. I'm reliably informed ya kwamba I'm the first candidate to be cleared
na sasa tumemalizana na IEBC. Tunaanza safari yetu to sell our agenda kwa watu wa Bungoma. I want to appeal to all of you who are here, na wale wenzangu wengine ambao watakuwa cleared na IEBC, tufanye kampeni za amani, tuwaelezee watu wa Bungoma ni nini tunaenda kuwafanyia, then tuwape nafasi ya kuchukua senator yule atawakilisha katika bunge la Senate. Hivi leo nina furaha, ninashukuru Mungu na ninashukuru tume ya IEBC, ninashukuru wakaaji wa Bungoma kwa kuniunga mkono kwa dhati na pia kunipa fursa ya kwamba nikapate kutembea katika kaunti hii nikielezea watu wa Bungoma yale tutafanya. With me here niko na viongozi mbalimbali. Tuko na Chief Whip, Government Chief Whip katika Senate, Senator Boni Khalwale, Senator wa Bungoma wa Kakamega, na amekuja kusindikiza mwenzake Senator wa Bungoma. Bila shaka tunatumaini ya kwamba hii kiti tunaipeleka katika serikali na chama ni UDA. Ujue leo ni siku ya bunge, lakini Chief Whip ameacha mambo yote akaambia wenzake waendelee ili awe hapa na thibitisha ya kwamba his candidate of the party ako tayari kinyang'anyiro ambacho kiko mbele yetu. Hapa vile vile niko na ndugu yetu mbunge wa Webuye West na pia chairman katika committee ya sports, mambo ya sports, huku tukiwa na Babu na Mwamba na Dani Wanyama hapa. Tuna imani ya kwamba yale yote rais alinena kwetu tutaimarisha na sekta mbalimbali. Tuko na viongozi mbalimbali, coordinators wetu. Tuko na mwenzangu hapa pia alikuwa katika hii kinyang'anyiro mwezi wa 8. Alikuwa tena amesimama, lakini akaona ya kwamba ni vizuri kuangalia dalili na ni vizuri kupea nafasi watu wafanye uamuzi, na yeye akajiangalia akasema ya kwamba ni lazima atembee nami. Majembe Machacha mnamjua yuko hapa, na viongozi wa chama, coordinators, all of them we are here. So we give the promise to the people of Bungoma that we shall do a very peaceful campaign, and we expect our opponents to do the same. Here is the IEBC certificate cleared for the rest. We are going to paint this county yellow. And at the end of the day, by God's grace, we will deliver the victory come 8th of December. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa majina mimi naitwa Enoch Opara Makoha. Asante sana. Kwa majina naitwa Enoch Opara Makoha. I'm the independent candidate Bungoma County Centennial seat. And first of all, I would like to congratulate IEBC for the good work. Because the time I've come in, I've actually spent less than 30 minutes. I've completed my process, and I believe that everything will be going on well, smoothly during our election time. However, what I would like to ask people of Bungoma, we are not electing leader, a leader who is a person who wants to have a benefit, a leader that who's supposed to take care of people of Bungoma. Yes, a leader who has got a vision to protect people of Bungoma, a leader that have got a new face that will do the new development, because people of Bungoma, they no longer need a party. They need people who will perform and deliver their vision and mission within the county. Now, I've got my manifesto, what I'm looking forward. Number one, I've promised people of Bungoma immediately they elect me. Actually, I'll have to provide with them each homestead, thatched grass house. I'll have to provide with them iron sheets, 20 iron sheets every homestead. Number two, I'll oversee the site of na kwingineko wanabodaboda, ama tukirejea katika kaunti ya Bungoma ni kwamba wanabodaboda wa kaunti ya Bungoma leo wamekutana katika kutatua mzozo wa uongozi ambao umekuepo na kuleta kutoelewana miongoni mwao.
wakiongozwa na kiongozi wao Mzee Mzima wamesema imefika wakati wanabodaboda kuweza kushirikiana na kuweza kupuzilia mbali madai kuwa ofisi ya Mzee Mzima inatumia mamlaka vibaya pasi na kutafuta ukweli na suluhu ya matatizo. Majina yangu naitwa Daniel Serengo, advisor katika afisi hii yetu ya bodaboda Bungoma United. Na lengo na kusudi ya kikao hiki ni kwamba kutengeneza mambo ya ofisi yetu. Maana imekuwa ikiregarika na tumegundua ya kwamba ni mambo ya fitina. Kwa hivyo kama nyumba ambayo tunamtazamia Mungu, tumeirekebisha na tunaenenda mbele kwa ajili ya maisha ya baadaye. Procedure ya kuweza kuchagua mtu kuna vipengele kadha wa kadha. Yawezekana kama labda kiongozi ambaye tuliyemchagua mwanzo ametoweka, hayuko, labda amekufa ama pengine ashapata kwingine kazi, ameajiriwa. Hiyo inatupa kipaumbele ya kuchagua kiongozi mwingine. Tunataka huu uchaguzi uahirishwe ni kwa sababu wameenda kule wana nia na mbinu mbaya kwa ajili ya hiyo ofisi, ni kwa sababu ya maendeleo yetu. Wanataka uongozi wa kibinafsi. Nataka kuvuruga hiyo ofisi ni kwa sababu malengo yake ni tofauti na kisha wameingiza ndani ukabila. Hassan Joho, nikiwa mwenyekiti wa Bukembe Eastward. Leo tumekuwa na mkutano hapa wa Bungoma United ambapo tulikuwa tunaongelea masuala mbalimbali kuhusu uongozi wetu wa kikundi hiki, na tumefurahi sana maana tuko na kiongozi wetu Paul Eliaro ambaye ni Mzee Mzima. Tumeweza ongelea masuala makuu ambayo yanasumbua wanabodaboda haswa katika uongozi wa Bungoma. Tunaona kwamba kuna malumbano mingi katika ofisi hii na watu wa nje. Tunaona kwamba watu wengi wanapiga ofisi hii vita kwa sababu ya ukabila. Na sisi kama wanabodaboda hatuna ukabila. Sisi bodaboda ni bodaboda. Uwe unatoka wapi, wewe bora ni bodaboda, umejiregister, wewe ni member, wewe unastahili kukimbia mahali popote ama kuwa kiongozi mahali popote. Kwa majina naitwa Anthony, mimi ni security katika hii ofisi, na kulingana na ile hii ofisi iko na mipangilio ambayo tulijipanga. Upande wa security tulikuja tukajipanga wakati watu wamekuja, tukawa na vifo za holela, watu wananyang'anya watu mapikipiki, wanatoa traka, wanaua watu, wanawaibia mapikipiki. Tukakuja tukasema ni swala gani ambalo tutakaa chini tutengeleze. Tukaunda tukasema kwamba kama ofisi, kama wanabodaboda Bungoma kwa pamoja, ya kwamba ile kitu tutafanya, tutakuwa na masharti upande wa pikipiki. Tukasema kwamba tutashika pikipiki ambazo zitakuwa zina number plate, pikipiki ambazo zitakuwa zinachorwa namba, wanatoa pikipiki ile usajili ya ukweli wanaweka ya bandia. Tutakuwa tunashika watu kama hao, tunaleta kwenye ofisi na kuja kuchunguza hizo mapikipiki. Na kweli wakati tumeendelea kufanya hivyo, tumekamata mapikipiki mingi sana ambazo ni mapikipiki za ukora. Wangelituachia wanabodaboda wetu ili pia sisi wanabodaboda wetu wapate haki. So sisi wenyewe ndio tunajaribu sana ku-maintain wanaboda, sababu ile wakati ilikuwa afisa alikuwa anashika wanabodaboda tu kiolela nini vitu kama hiyo, ikawa kwamba wananyanyasa boda. So tukawaomba kwamba kama viongozi sisi watuachie wanabodaboda, sisi wenyewe tuambatane nao na sisi tuwarekebishe. Ndio maana sisi tunarekebisha kwa hiyo namna. Asante. Mimi nilikuwa nataka nieleza kwamba uchaguzi ambao unafanyika kwa vitengo tofauti tofauti mimi sipingi, kwa sababu kila kikundi kiko na certificate iliyotolewa na serikali na iko na mamlaka, bylaws zao waliandika na zinawaruhusu. Lakini mimi nimeitisha mkutano kuelimisha kikundi hiki ya kwamba vitisho vinavyotoka nje, mtu anasema atajagua mtu mwingine kutoka mahali na alete kwa ofisi, huyo mtu si member. Nilikuwa naelimisha kwamba hao wasiwe na wasiwasi, lakini uchaguzi na kubaliana ufanyike kila kona. Na hata mimi sipingi uchaguzi yenye wanafanya huko, kwa sababu haihusu sisi, inahusu kitu tofauti ambacho members wangu hawajaelimishwa. Mimi kama chairman sijajulishwa, machairman wa town wote hawajajulishwa. Na kama kuna uchaguzi wote inatakiwa kila chairman na kila member ajulishwe, ndio tuwe tunaenda kwa umoja. Mimi ni overall chairman ya kikundi kinaitwa Bungoma United. Mimi si overall wa town. So wao wanapanga overall town ambapo ni sawa. Lakini penye hatukubaliani na wao ni wao kusema kwamba wanataka wachague mtu overall town akuje aongoze kikundi chenye mimi ni overall ambayo ni Bungoma United. Na ndio sababu ninapinga hiyo uchaguzi. Kama inafanyika kwa njia sio haki, isifanyike.
na kama njia ya haki tujulishwe kwanza, kila mtu akubaliane na tuchukue mkondo. Wito wangu kwa wanabodaboda ni kwamba na kwingineko ni kwamba mashirika yaliyokagua uchaguzi mkuu ulioendeshwa mnamo Agosti 9 mwaka huu yameweza kupongeza tume ya IEBC, vyombo vya habari na maafisa wa usalama kwa kufanya kazi nzuri. Hata hivyo, yameweza kukosoa IEBC kwa kutojiandaa vyema kwa uchaguzi huo. Wadau hao wameweza wameyasema haya mjini Nairobi kwenye mkutano ulioandaliwa na kituo cha demokrasia. A lot of the problems that they are having is because we are having 6 elections also in one day. And one of the recommendations, and which has been carried forward from 2017 and 2013, was that we need to stagger our elections. The national elections and the county elections, for instance, can be separated. We can have national elections on one day, and then we have our county elections on another, or whatever other formula is used. IEBC still have injuries from their stakeholders to cure. And the earlier the IEBC starts, the better for their confidence in the IEBC and the trust to build in the people going to the next electoral cycle. IEBC should find means of engaging with the stakeholders where there are grievances, where there are still mistrust, where there are still bitterness and emotive things. This should be the time for IEBC to engage and cure all those going forward. The social media platforms themselves can also help play the role that social media platforms continue to play in our electoral processes. Facebook, WhatsApp, TikTok, and all the rest, I think is something that needs a better conversation, because those platforms have become purveyors of disinformation, misinformation, hate speech, violence against women in elections, and name it. And I think a better regulation around that. Tuangazie taarifa kisiasa ambapo chama cha Jubilee kimekilaumu chama cha ODM kwa kile wanachokitaja kuwa chama hicho kinaendesha siasa za ulaghai. Haya ni kufuatia chama cha ODM kuweza kuchukua nafasi za tume ya huduma za bunge bila kujali chama cha Jubilee. Jubilee sasa kinapanga kuweza kutalakiana na chama cha ODM kwenye muungano wa vyama vya Azimio la Umoja One Kenya. We come here in peace, and we are in one coalition, that is Azimio coalition. We need to have an agreement on the persons who are going to be representative of Parliamentary Service Commission. Our concern, therefore, is that now that the Senate approved yesterday Senator Mugeni to be in the Parliamentary Service Commission, and already we had Honorable Mishimboko also for the ODM party, that means then the Jubilee party has no slot at all. So we have already written a letter to the Speaker. He says he's waiting for advice. The Speaker of the National Assembly to halt the matter. And so this pressure is just also to urge our colleagues and also our coalition partners to hold any further discussion on the position of Parliamentary Service Commissioners until we agree on a way forward. We want Jubilee to have a slot, whether it's in the National Assembly or in the Senate, and also the Wiper Party and ODM, but we would not want the position of Jubilee Party to be taken by any other political party. So if the political parties, there is some disagreement within our partners, and our brothers would urge them to sort out and actually come up with one name for ODM, one name for Wiper, and one name for Jubilee Party. We are in a coalition called Azimio, which all of us actually purposely committed to be part of, and there is rules of engagement. At this early stage, we are seeing a complete disregard of the rules of engagement. And this is why we are sounding this, that the Jubilee Party, as part of Azimio, is entitled to nominate one commissioner to the Parliamentary Service Commission. If you look at even the numbers, numerically, after ODM, Jubilee is the second largest party. So it's not something that we are begging, it's our right. So we are asking the Azimio leadership to fast track this, call for a meeting, and allow Jubilee to nominate a candidate's choice to the Parliamentary Service Commission. I'm very saddened by the political antics employed by our partners, and especially in this selection of PAC.
And even as we speak, some of our Jubilee honorable members are very disgruntled on how ODM handled the distribution of committees. And I want to say this. We were not coerced to join ODM in Azimio. We joined willingly, and if they mistreat Jubilee members, we leave them willingly, because you have experienced firsthand the conmanship, the politics of deceit, and political banditry by our brothers in Azimio party. Because we are not going to be flower girls or flower boys of anybody. You know, that is history. Secondly, we are also announcing that very soon we'll be convening a BG, the parliamentary group of BG, of Jubilee, to discuss this and all other issues pertaining to the party's interest at a date that will be informed very soon. So we are telling our leaders that they should address this. Failure to which will tell them what our next move will be. Up to now, we're asking ourselves, how did Waluke miss the list? So that's the question. Nobody wants to take responsibility. Nobody wants that, because the party made a decision. It was our choice, and we just said because of the circumstances, there was need to empathize with him. So how did Waluke miss the list? That is the answer we are seeking. Okay? How did Waluke miss the list? Because Waluke was duped. We were duped as Jubilee, and everybody was duped. Who removed his name? Who replaced him? Those are the answers that we are trying to seek from our coalition partners. If he is released tomorrow, he still remains our choice. Na kwingineko, viongozi kutoka katika kaunti ya Machakos wameweza kushtumu vikali matamshi ya waziri wa biashara na viwanda Moses Kuria ya kutaka kuwafurusha watu wanaoishi katika shamba la kampuni ya simiti ya Portland, wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka. Viongozi hao wanasema hawataruhusu jaribio la kuweza kuwafurusha wakazi hao, huku wakiweza kumtaka Rais William Ruto kuingilia kati na kutatua swala hilo. I want to tell squatters, I know you are an irresistible force, but in me you will find an immovable object. I want NYS to start digging trenches right here. No 1 centimeter of Portland land will be grabbed anymore. Sasa jameni, kama hii shida ya maskota Moses Kuria hawezi tatua, hii Kenya nani anaweza tatua shule? Wacha kusema ati watu wetu wamezoea ku grab land. Wale walikuwa wamekaa huko Waitiki sijui na wapi, si walipatiwa mashamba? Na hawa watu, wacha nikwambie, hawa sio maskota. Hawa watu wamekaa kwa shamba yao. Hawa kwa shamba yao. And the last time I checked, Mheshimiwa Kuria, land was devolved. Ilirudi kwako aje? Na huyu party leader wetu ni mjomba yangu. Wavinya Ndeti ni dada yangu. Kwa hivyo hata kama wewe uko pinzani, mimi niko serikali, siwezi kubali na wewe kwa serikali na watoto wanapigwa. Kwa hivyo hiyo kwanza msahau. Sisi tunaheshimu Rais William Samoei Ruto, tunaheshimu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, tunaheshimu Gavana Wavinya Ndeti. Na tutaenda tumwambie Moses Kuria arudi hapa asikize story yetu. Mimi nitarudi hapa, wakiingia hapa na mabudoza, tutaenda Wakamba wote tutoke hapa tuende kwa Ruto. Hata kama hata tuona kutoka Adhiriva kwenda pale headquarters ya Desta, nilitembea hiyo safari 34 kilometers. Tutaenda. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo inanipa fursa kwenda mapumzikoni, lakini nikirejea tutakuwa narejea na taarifa kamili zaidi. Usiondoke. Marian Estate Agency Limited wanauza bidhaa za kielektroniki kwa bei nafuu, zikiwemo solar panel, charger, battery, socket, street light, garden light, solar light, cable sales and supply.
Mjini Kakamega wanapatikana Kanuni Awori Street, na mjini Malava wanapatikana mita 100 kutoka Malava Main Stage mkono wa kulia kutoka Webuye. Kando na huduma zake kupitia kwa mkurugenzi mkuu Peter Juma, wanapeana huduma za tenant agreement, kununua na kuuza mashamba, land succession kupitia kotini na land board. Tupigie simu kwa 0710775474 au 0789127291. Marian Estate Agency Limited. Naam, karibu tena. Hatimaye kesi ya ufisadi iliyokuwa ikimwandama na kumkabili naibu rais Rigathi Gachagua na watu wengine 9 imeondolewa na mahakamani. Jaji wa mahakama ya ufisadi Victor Wahumile ameweza kukubali ombi la mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji kuweza kuondoa kesi hiyo, ambapo Gachagua alidaiwa kuweza kushiriki ufisadi wa shilingi bilioni 7.5. Wengine waliohusika pamoja naye ni William Mwangi, Anduta, Julian Jahenda, Samuel Murimi, Grace Wambui, Lawrence Kimaru, Irene Wambui na David Nguru. Inadaiwa kwamba Gachagua aliweza kujipatia pesa hizo kupitia akaunti yake ya benki ya Rafiki stakabadhi zilizosema kwamba kati ya mwaka 2013 na mwaka 2020 Gachagua aliweza kupokea pesa hizo kwenye akaunti zake 3 za benki hiyo, na mashtaka ambayo DPP anasema kwamba hayana msingi na kuendeleza. Hata hivyo, mahakama iliweza kufafanua kwamba Gachagua anaweza kukamatwa na kuweza kushtakiwa kwa makosa hayo ikiwa kutakuwa na ushahidi mpya. Directions. It is common knowledge that DCI, that is Directorate of Criminal Investigation, is the investigative arm of the Kenya Police Service, which is led by the Inspector General of Police. The question that begs an answer at this juncture is how come in this matter the Director of Public Prosecution seemed to have acted and preferred charges based on inconclusive investigations, since they were anticipating for evidence. One cannot be faulted to infer that he acted also under pressure. One cannot be faulted to infer that he acted under pressure from his junior, the DCIO, contrary to expectations of the office. The issue of adherence to some internal policy guidelines can never be the basis to deny a citizen his liberty. There is, in my view, only one logical threshold that should be the basis of charging any citizen. That is evidentiary value. Evidence presented should be able to prove a case beyond reasonable doubt. Under Section 157(11) Constitution of Kenya, while exercising powers of his office, DPP is expected to have regard to public interest, the interest of administration of justice, and the need to prevent abuse of legal process. These proceedings are testimony to the fact that the DPP acted contrary to Article 157 in its entirety. One cannot prefer charges in anticipation of evidence, since plea taking is not a simple thing. It's not a simple event. It leads to denial of liberty, public ridicule, many a time stress, which might even lead to unnecessary loss of life. I know of people who have divorced because they took plea. It is not something simple.
the decision to charge, in my view, must be exercised judiciously, sapiently, impartially, and independently. Now, I have been asked to make recommendations, and I feel obligated to do so in order to avoid a replication of the events in these proceedings in future. In my view, Parliament should consider passing the necessary legislation to establish an office of the pre-trial judge, akin to what we have in Francophone system. That office should subject activities of Director of Public Prosecution, the DCI, and any other investigating authorities as relates to intended charges to scrutiny, determine number of witnesses to be bonded based on quality of the testimony, and in fact set down the timelines of each case. Once such issues are determined, the defense should be invited and full disclosure be done before matters are forwarded for plea taking and commencement of a trial. I state so because I'm horrified to learn that we could sit here hearing matters, yet we are still fishing for evidence. We write and write and write. Yet the matter, some matters really, it would appear, have been brought probably on account of public interest. It is not fair. Or, so to say, ulterior motives. So once the office of pre-trial judge establishes that there is a real likelihood. Na tukisalia hapo ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amesema Kenya itafanya lolote kuhakikisha hakuna Mkenya anafariki kutokana na makali ya njaa yanaendelea kutokana na mabadiliko ya hali ya anga na tabia nchi. Akizungumza katika kikao cha wafanyabiashara, Gachagua ameweza kuwataka wafanyabiashara kuweza kuunga juhudi za serikali mkono ili kuweza kupigana na baa la njaa nchini. Your Excellency, we are having a serious crisis because of the adverse effects of climate change. 4.3 million Kenyans are facing starvation. 2.5 million herds of cattle are dead. There is danger to wipe out our wildlife, and we are having meetings to find solutions, midterm, and to appeal to all of you to give a hand to the people of Kenya. Tomorrow we have an engagement with our development partners and our business leaders. And I'll extend an invitation to about 10 people from the chamber to represent you so that we agree first on the short-term interventions, which is to mobilize money and food. When your leaders come back to you, I want to appeal to you with a lot of humility. If you can afford 100,000, 1 million shillings, 2 million, 3 million, whatever you can, please, let's put the resources together. Na zaidi ya vijana 500 kutoka katika jamii maskini humu nchini wamefuzu baada ya kuweza kupata mafunzo ya kidijitali itolewa na shirika la Amazon kwa ushirikiano na shirika la Wizara ya Elimu. Mahafala watatumia ujuzi walioupata kubuni nafasi zaidi za ajira, kuvumbua mambo kadhaa ya kiteknolojia miongoni mwa mambo mengine miongoni mwa vijana. Mafunzo haya, mtazamaji, yalitolewa wakati taifa lina tatizo la kuweza kutoa ajira, huku idadi kubwa ya vijana kutoka katika jamii maskini wakikosa nafasi ya kuweza kuendeleza ubunifu wao, huku wakiitaka serikali kuweza kukumbatia sekta ya teknolojia kwa lengo la kuweza kukuza biashara na uchumi wa taifa.
there's a lot to learn: cloud, IoT, AI, computer programming, a lot. Just pick a field and whatever suits your heart and go with it. I really advise people, especially the campus students, let's try earn more skills. Just try learn something outside the degree, because in the job market, some skills are needed, which honestly, we are not taught that in campus. You don't need to have basic skills. Like, you join the program, what you need is motivation. What you need is motivation, determination, commitment to start your career in the cloud. You don't need much more than that. The program is highly competitive. We've had more than 3,000 applications. Na kwingineko, miungano ya madaktari kutoka Afrika Mashariki imetoa tahadhari kufuatia kile kinachosemekana kudorora kwa sekta ya afya umma. Katika hafla ambayo katibu mkuu wa KMPDU David Bahinch ameweza kuteuliwa kuwa rais wa muungano wa madaktari Afrika Mashariki. Muungano huo, mtazamaji, umeweza kutaka serikali za jumuiya hiyo ama jumuiya hii kuweza kuongeza bajeti inayotengwa ama inatengewa sekta ya afya hadi 15% kila mwaka. Provision of public healthcare services. COVID-19 pandemic, Ebola, and the extreme impact of climate change, poor funding of the public healthcare services have exposed the need of all the governments to invest deeply in the healthcare services. The meeting in session identified the pressing challenges faced by the health sectors in the region, to include the following: vaccines, vaccine access, hesitancy, pandemic preparedness and local productions of the vaccine, financing of public health services, and an equal health service provision, health inequity within the region. The meeting in session resolved to engage the governments within East African bloc to address the identified pressing challenges, specifically decline in the level of government investment in the delivery of public health services. And I believe you know, if the public health service delivery or investment is reduced, then there's more to the private. Number two, poor and inadequate public health care emergencies and pandemic preparedness. We are all cut off in every pandemic and every outbreak without any preparations. Na kwa taarifa hiyo ninipa fursa nyingine mtazamaji ya kwenda mapumzikoni, lakini nikirejea nitakuwa narejea na taarifa zaidi. Na mtazamaji, karibu kutuangazia habari za spoti, ambapo ni Ten Hag ama ni Unai Emery? Leo usiku klabu ya Chelsea, mtazamaji, Arsenal na Tottenham Hotspur ni miongoni mwa vilabu ambazo ziliweza kugura mashindano ya Carabao jana usiku, huku Manchester City, Newcastle, Nottingham Forest zikiweza kufuzu katika raundi ya 4. Manchester City waliweza kuwafunga Chelsea magoli 2-0, huku Brighton nao wakiwalaza Arsenal magoli 3-1. Magoli 3 hayo mtazamaji, Liverpool iliweza kushinda vijana timu ya Derby County na licha ya kupitia matuta ya penalty baada ya sare ya kutofungana. Wolves waliweza kuwafunga vijana timu ya Leeds goli 1-0, nao vijana timu Nottingham Forest wakiweza kuwalaza vijana timu ya Tottenham Hotspur magoli 2 kapa. Basi bila shaka leo itakuwa ni zamu ya vijana wa Aston Villa dhidi ya Manchester United. Rekodi ya weekend itairudia ama United watajikwamua? Leo usiku majira ya saa 5. Mwandangu Ababu ametuandalia taarifa zaidi.
Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo na kamilisha taarifa zetu za spoti jioni ya leo. Panapo majaliwa tutakutana tena kesho asubuhi. Naitwa Patrick Kanga, nasema asante sana kwa mpiga picha wangu Jonathan ambaye amekuwa hapa studioni, mwelekezi wangu na msalishaji wa taarifa hizi Maslin Sikuku pamoja na Magharibi James Wekesi. Mwenyewe naitwa Patrick Kanga. Niondoke nikikuacha na hili mtazamaji, kwamba wakati wowote usiogope kufungiwa mlango uliouzoea, maana unafunguliwa mlango ambao mtazamaji uliupangiwa kuwa wako. Usizononeke, usitaabike, usihangaike, usilalamike ukifungiwa mlango uliouzoea, maana unafunguliwa mlango uliopangiwa uwe wako. Naitwa Patrick Kanga. Wacha leo yako na kesho yako iwe bora zaidi kuliko jana yako. Alamsiki, usiku mwanana.